Hello friends, once again welcome back to my YouTube channel. 1000 MCQ സീരീസിൻ്റെ പാർട്ട് 12 വീഡിയോ ആണിത്. ഇപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. First question, the rule that one must marry within one's own caste is called. The options are exogamy, endogamy, monogamy and polygamy. And the answer is endogamy. Next question, what is the intrinsic rate of normal AV node? The options are 20 to 30 per minute, 30 to 40 per minute, 40 to 60 per minute and 60 to 80 per minute. And the answer is 40 to 60 per minute. The intrinsic heart rate means automaticity, the rate at which the heartbeat when all cardiac, neural and hormonal inputs are removed. ഓരോന്നിൻ്റെയും ഇൻട്രിൻസിക് ഹാർട്ട് റേറ്റ് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് എസ് എ നോഡ്, സൈനോ ഏട്രിയൽ നോഡിൻ്റെ 60 to 100 per minute ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഏട്രിയൽ മസിൽ, ദാറ്റ് ഈസ് 60 per minute. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഏട്രിയോ വെൻട്രിക്കുലർ, ദാറ്റ് ഈസ് എ വി നോഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് 40 to 60 per minute. ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് വെൻട്രിക്കുലർ മസിൽ, ദാറ്റ് ഈസ് 20 to 40 per minute. ദിസ് ഓൾ അബൌട്ട് ഇൻട്രിൻസിക് ഹാർട്ട് റേറ്റ്. In the next question, in paraplegia, paralysis involves, the options are all four extremities, only lower extremities, one side of the body and only upper extremities. And the answer is only lower extremities. Paralysis or plegia means loss of muscle function in the part of your body. First one is monoplegia. Monoplegia is paralysis that impact the one limb. Mostly armനെയാണ് affect ചെയ്യുക. Next is hemiplegia. Hemiplegia means paralysis of one side of the body. Next is diplegia. Diplegia affect symmetrical part of the body, legs or arms ആകാം. And paraplegia means paralysis of lower part of the body. Next, last one is quadriplegia that affect all four limbs. Tetraplegia കൂടിയുണ്ട് that affect 3 limbs. This is all about type of paralysis. Next question, who is known as father of modern philosophy? Options are Plato, Aristotle, René Descartes and Carl Rogers. And the answer is René Descartes. In the next question, just going over and over what is to be remembered is called. The options are elaborative rehearsal, maintenance rehearsal, level of processing and semantic memory theory. And the answer is maintenance rehearsal. In the next question, memories of specific things that have happened to a person is called. The options are semantic memory, elaborative memory, maintenance rehearsal and episodic memory. And the answer is episodic memory. The classification of memory നോക്കാം. Mainly 3 type of memory ആണ്. Sensory memory, short term memory and long term memory. Sensory memory means less than 1 second. നമ്മൾ കാണുന്നത്, that is retinയിൽ പതിക്കുന്ന images ഒക്കെ sensory memory ആണ്. Short term memory means working memory ആണ്, less than 1 minute. That is short term memoryയിലെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ സൗണ്ട് ഒക്കെ കോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറിയിലാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ലോങ് ടേം മെമ്മറി, ദാറ്റ് ഈസ് ലൈഫ് ടൈം മെമ്മറിയാണ് ലോങ് ടേം മെമ്മറി. ദാറ്റ് ഈസ് ഡിവൈഡ് ഇൻടു 2 പാർട്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് മെമ്മറി ആൻഡ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് മെമ്മറി. എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് മെമ്മറി മീൻസ് കോൺഷ്യസ് മെമ്മറി, ദാറ്റ് ഈസ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് മെമ്മറി ഈസ് അൺകോൺഷ്യസ് മെമ്മറി. ഫസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് നോക്കാം. എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് അഗെയിൻ ഡിവൈഡഡ് ഡിക്ലറേറ്റീവ് മെമ്മറി. Declarative memory means fact and events. Declarative memory is 2 type, that is episodic and semantic. Episodic memory means events and experiences എല്ലാം episodic memories ആണ്. And semantic memory means fact and concepts. അപ്പോൾ explicit memory is declarative memory that divided into 2, that is episodic and semantic. Next implicit memory നോക്കാം. Implicit is unconscious memory ആണ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് മെമ്മറി. അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊസീജിയറൽ മെമ്മറി, ദാറ്റ് ഈസ് സ്കിൽസ് ആൻഡ് ടാസ്ക്. ദാറ്റ് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കുലത്തൊഴിലെല്ലാം പഠിക്കുന്നില്ലേ, അതപ്പോൾ പ്രൊസീജിയറൽ മെമ്മറിയിൽ വരും.
And this is all about the classification of memory. Next question. In following, which is not included in 4 C's of curriculum planning? The options are classification, continuous, comprehensive, and concrete. And the answer is classification. 4 C's of curriculum planning നോക്കാം. First one is cooperative, second one is continuous, third is comprehensive, and last one is concrete. The next question. The greatest danger in breech presentation during labor is, the options are prolapse of foot, prolapse of cord, prolapse of arm, and precipitate labor. And the answer is prolapse of cord. The next question. For effective group discussion, the number of members in the group should be, the options are 6 to 12, 2 to 6, 10 to 18, and 20 to 22. And the answer is 6 to 12 members. The next question. Model objects and specimens are considered to be, the options are appropriate aids for any speech, 3-dimensional aids, projected aids, and audio aids. And the answer is 3-dimensional aids. The next question. Which position provided to the patient after giving ECT? The options are supine, prone, side lying, and lithotomy. And the answer is side lying. ECT means electroconvulsive therapy. The next question. The vaccine given intramuscularly is, the options are BCG, DPT, measles, and MMR. And the answer is DPT. Remaining options നോക്കാം. BCG കൊടുക്കുന്നത് ഇൻട്രാഡെർമലി ആണ്, ആൻഡ് മീസിൽസും MMR കൊടുക്കുന്നത് സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ്ലി ആണ്. Next question. Regular rhythmic uterine contraction elicited during bimanual examination is, the options are Hagar sign, Jackmer sign, Osiander sign, and Palmar sign. And the answer is Palmar sign. The next question. The volume of amniotic fluid at term is, the options are 100 to 200 ml, 300 to 500 ml, 600 to 800 ml, and 800 to 1000 ml. And the answer is 600 to 800 ml. Amniotic fluid in different weeks നോക്കാം. 50 ml at 12 weeks, 400 ml at 20 weeks, 800 ml at 34 weeks, and 1 liter at 36 to 38 weeks, and at term 600 to 800 ml. Amniotic fluid in the characteristics നോക്കാം. Physical features, that is alkaline in nature, low specific gravity ആയിരിക്കും 1.010, and hypotonic to maternal serum at term, and osmolarity is 250 osmol, and color in early pregnancy colorless ആയിരിക്കും. At term it become pale straw colored. In the next question. Golden color amniotic fluid seen in, the options are post maturity, intrauterine death, RH incompatibility, and concealed hemorrhage. And the answer is RH incompatibility. Color code in different conditions നോക്കാം. Green seen in meconium stained, that is fetal distress ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് green colored കാണുക. Golden color in RH incompatibility, and greenish yellow in post maturity, dark colored in concealed or accidental hemorrhage, and dark brown in intrauterine death. The next question. Minimum interval between the 2 doses of tetanus toxoid injection for a pregnant woman should be, the options are 3 weeks, 8 weeks, 2 weeks, and 4 weeks.
Nowadays TT അല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, TD ആണ്, ടെറ്റനസും ഡിഫ്തേരിയും. And answer is 4 weeks. The next question, respite care refers to, the options are palliative care, rehabilitation, end of life care, and part-time supervision of patients with chronic conditions. And the answer is part-time supervision of patient with chronic conditions. The next question, the study of the distribution and determination of disease is called, and the options are pathology, epidemiology, entomology, and all of the above. And the answer is epidemiology. Next question, HIS refers to, the options are hospital information system, hospital initiative system, health initiative system, and health information system. And the answer is hospital information system. It is otherwise termed as clinical information system. Next question, all of the following are example of two-way communication except, the options are group discussion, role playing, panel discussion, and symposium. And the answer is role playing. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.